On a hot summer day, a tiny ant named Mina was walking beside a river. Suddenly, she slipped on a wet stone and fell into the rushing water. "Help!" cried Mina as the strong current carried her away. High above, a cute pigeon named Pearl saw Mina struggling. Without wasting a moment, Pearl plucked a large green leaf and dropped it into the river. Mina quickly climbed onto the leaf and floated safely to the shore. "Thank you, Pearl," she said gratefully. A few days later, Mina spotted a hunter aiming a slingshot at Pearl. Pearl had no idea she was in danger. Mina ran as fast as she could and bit the hunter's foot. "Ouch!" shouted the hunter, missing his shot. The noise warned Pearl, and she flew safely into the sky. From that day on, Mina and Pearl became the best of friends. There was a little puppy, Bingo, who waited by the gate every single day. In his eyes, there was hope. A quiet belief. Today, he will come back. Morning light arrived. But Bingo didn't move, he kept watching. Evening fell into silence. Yet his waiting never faded. Rain poured, the wind grew strong. His tiny body shivered. But Bingo stayed right there. People asked, "Why do you keep waiting?" Bingo said nothing. Because the love in his eyes said everything. Then one day, familiar footsteps returned. Bingo jumped up, his heart racing as he ran forward. He leaped, barked, and spun in joy. His whole world had come back. Because for Bingo, love means never giving up. In a joyful kingdom filled with music, lived a young boy named Kabir. Kabir dreamed of joining the royal parade. But there was one problem. His drum made no sound. The other musicians laughed at him. "A silent drum is useless," they said. Kabir felt hurt, but he never gave up. Every day, he practiced marching and keeping rhythm all alone. Then one evening, during the grand royal parade, thick fog covered the city. The dancers got lost. The musicians became confused. Nobody knew where to go. Suddenly, Kabir stepped forward. Holding his silent drum tightly, he began marching carefully through the fog. Though no one could hear the drum, they followed his movements. Step by step, the entire parade safely crossed the city together. The king smiled proudly and said, "True leaders don't need to be the loudest. They help others find the way." Kabir finally understood. Even quiet strengths can change the world. In a small village, there lived a little girl named Meena. She loved two things very much, gardening and cooking. Behind Meena's house was a beautiful kitchen garden. It was full of bright red tomatoes, leafy green spinach, crunchy orange carrots, fresh mint, beans and okra. One sunny morning, Meena's mother said with a smile, "Meena, some guests are coming to our house today. Shall we cook a special feast for them?" Meena's eyes sparkled with excitement. She quickly picked up a small basket and ran happily to the garden. As soon as Meena stepped into the middle of the garden, something magical happened. Golden sparkles floated in the air, and the vegetables began to move gently. First, a bright red tomato smiled and said, "Meena, add me to the sambar and it will taste delicious." Then a carrot popped up from the soil and said, "Take me too. I will add color and sweetness to the poriyal." The spinach leaves swayed softly and said, "I will make the meal healthy and strong."
and the mint leaves whispered with a lovely smell, I will turn the chutney extra fresh and tasty. Meena laughed with surprise and joy. She gently picked the tomatoes, carrots, spinach, and mint and placed them in her basket with care. Then she ran back into the house and started cooking with her mother. They made tasty tomato sambar. They cooked bright carrot poriyal. They prepared healthy spinach mash. And they made fresh mint chutney. Soon the whole kitchen was filled with the delicious smell. Meena and her mother happily arranged all the dishes on the table. After some time, the guests arrived. When they saw the colorful feast on the table, they were amazed. One guest said, "Wow, this is one of the tastiest meals I have ever had." Another guest smiled and said, "These vegetables are so fresh and delicious." Meena smiled shyly. Then she pointed toward the garden outside the window and said, "My garden friends helped me make it." The guests laughed warmly and praised Meena's lovely garden and her delicious cooking. From that day on, Meena watered her garden every day, talked to her plants, and cared for them with love. And in return, the garden gave her fresh vegetables, happy moments, and many more tasty feasts. கிரண் தண்ணீரை மிகவும் பயப்படுவான். அலைகள் மெதுவாக கரையை தொட்டாலும் அவன் ஒருபடி பின்னால் செல்வான். கடலுக்கு அருகில் போவதே அவனுக்கு பயம். ஆனால் ஒரு மாலை சூரியன் மெதுவாக மறைந்து வானம் தங்க நிறமாக மாறிய நேரத்தில் கிரண் ஒரு விசித்திரமான விஷயத்தை கவனித்தான். அலைகளின் கீழே மெதுவாக ஒளிரும் நீல வெளிச்சம். அது அழகாக இருந்தது, ஆனால் கொஞ்சம் பயமாகவும். ஆர்வமும் பயமும் கலந்த மனதுடன் அவன் மெதுவாக முன்னேறினான். அலைகள் அவன் கால்களை தொட்டது. ஒரு நொடி தயக்கம். அடுத்த நொடி மணல் கீழே சரிந்தது. கிரண் தவறி கடலுக்குள் விழுந்தான். அவன் கண்களை மூடியான். ஆனால் அவன் மூழ்கவில்லை. ஒரு ஒளிரும் குமிழ் அவனை சுற்றி கொண்டது. மென்மையான, பாதுகாப்பான, மாயமான உணர்வு. அவன் சுவாசிக்க முடிந்தது. கிரண் கண்களை திறந்தான். பயப்படாதே, ஒரு மென்மையான குரல். அவன் முன் ஒரு சிறிய ஒளிரும் மீன். என்னை பின்தொடர், அது சொன்னது. கிரண் ஒரு நொடி தயங்கினான். பயம் இன்னும் இருந்தது. ஆனால் அவன் மனதில் ஒரு தைரியம் எழுந்தது. மெதுவாக தலையசைத்தான். அவர்கள் ஆழமான கடலுக்குள் சென்றனர். மேலும் மேலும். திடீரென்று ஒரு மறைந்த நகரம். ஒளிரும் பவள கோபுரங்கள், நிறமாய் மின்னும் கடல் உயிரினங்கள். அது ஒரு கனவு போல இருந்தது. இது எங்கள் உலகம், மீன் மெதுவாக சொன்னது. ஆனால் இது மறைந்து கொண்டிருக்கிறது. கிரண் கவனித்தான். ஒளிகள் மங்கிக் கொண்டிருந்தன. நிறங்கள் மறைந்து கொண்டிருந்தன. கடல் நம்பிக்கையை இழக்கிறது. கிரண் மீண்டும் பயந்தான். ஆனால் இந்த முறை அவன் பின்னோக்கி செல்லவில்லை. ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சு விட்டான். முன்னேறினான். மெதுவாக, தைரியமாக. அவன் கையை நீட்டி மங்கிய பவளத்தை தொட்டான். ஒரு நொடி எதுவும் நடக்கவில்லை. பிறகு ஒரு சிறிய ஒளி. அது பெரிதாகியது. மேலும் மேலும். முழு நகரத்திலும் பரவியது. ஒரே நேரத்தில் அனைத்தும் ஒளிர்ந்தது. கடல் மீண்டும் உயிர் பெற்றது. மீன்கள் மகிழ்ச்சியாக நீந்தின. ஒளி எல்லாம் பரவியது. நீ செய்துட்ட, மீன் மகிழ்ச்சியாக சொன்னது. கிரண் சிரித்தான். முதல் முறையாக. அவன் தண்ணீரை பயப்படவில்லை. அவன் மெதுவாக மேல் எழும்பும்போது கடல் மெதுவாக சொன்னது, நன்றி, தைரியமான இதயம்.